ఐ హెల్త్ అనేసరికి అందరు ఇగ్నోర్ చేస్తూ ఉంటారు. సో హౌ ఇంపార్టెంట్ ఇస్ ఇట్? బేబీ పుట్టంగానే కూడా ఐ చెకప్ ఇస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. Yes. విత్ ఇన్ 3 days లోపు ఆర్ 1 month లోపు. Yes. When the baby is preterm. ఎందుకు సమ్మర్కి అండ్ ఐ హెల్త్ ఇష్యూస్కి ఎందుకు? సమ్మర్ ఈజ్ డ్రై వెదర్ కదా. ప్రతి హెడేక్ ఐసైట్ అయి ఉండొచ్చు, లేదంటే డైలీ సింపుల్ హ్యాబిట్స్ తోటి మనం ఐ హెల్త్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చా? The eyes take care of themselves. No hype, no fear, just honest health conversations. Hi, I'm Dr. Manasa Reddy. Today we have Dr. Madhavi Latha, ophthalmologist, cornea and refractive surgeon from Vision Hospitals. Let's welcome her. Hello, Andy. Hello. How are you? Good morning. I'm good. Thank you for joining us today. Thank you. ఐ హెల్త్ అనేసరికి అందరు ఇగ్నోర్ చేస్తూ ఉంటారు. ఏదన్నా ఇష్యూ వస్తే తప్ప మిమ్మల్ని కన్సల్ట్ కారు. సో హౌ ఇంపార్టెంట్ ఇస్ ఇట్? It is very important across all ages. Kids, it's very much important, especially now because of increased screen time. వాళ్ళకి రిఫ్రాక్టివ్ ఎర్రర్స్ అంటే గ్లాసెస్ అవసరం పడే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు గెట్ అ రెగ్యులర్ ఐ చెకప్. సిమిలర్లీ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు యంగ్ ఏజ్, మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ దే స్పెండ్ ఇన్ ఆఫీస్ in front of the screen. So that also becomes an issue. So వాళ్ళు కూడా రెగ్యులర్ అట్లీస్ట్ once in a year eye checkup is mandatory. So when we move further above 50, 40, then all these eye problems related to age, they start appearing. So it's better that at least once in a year ఇస్ కంపల్సరీ. is compulsory. సో చాలా వరకు మనం చూస్తూ ఉంటాం ఈ మధ్య ఆల్మోస్ట్ 5 to 10 years నుంచి బేబీ పుట్టంగానే కూడా ఐ చెకప్ ఇస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. Yes. విత్ ఇన్ 3 days లోపు ఆర్ 1 month లోపు. Yes. When the baby is preterm, it becomes very important that we have a proper eye checkup. అది యాక్చువల్లీ ఇన్ఫ్యాక్ట్ హాస్పిటల్లోనే సూన్ ఆఫ్టర్ డెలివరీ ఇట్ ఈస్ టేకెన్ కేర్ ఆఫ్, అండ్ దే వుడ్ అట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ అడ్వైస్ యూ అట్ హౌ మెనీ వీక్స్ ఆర్ హౌ మెనీ మంత్స్ లేటర్ that baby needs an eye checkup. Similarly, some kids are born with a small squint, వెళ్ళకన్ను అంటాము. అలాంటి వాళ్ళని కూడా రెగ్యులర్గా చెకప్ చేస్తూ ఉండాలి. Sometimes in photographs, if you notice, in center of the eye there is a white glow sort of thing. This goes unnoticed, but that is a clue for sometime cancer in the eye. Okay. So when you have a doubt, any doubt, whether the alignment of the eyes or the kid is not following you, then you have to reach out to a pediatric ophthalmologist. Otherwise, school going children, usually in parent teacher meeting, the teachers kind of tell you that she's not able to write it from the board. She's copying from the kid besides her. So these are all clues. Or they squint and they try to see things, because when we squint, things are seen clearly. Okay. Or they go quite close to the TV or the monitor to see things. They quite go deep into the books, and when they write very up close పెట్టుకొని రాస్తూ ఉంటారు. సో ఇవన్నీ కూడా clues. Whenever you go out, make sure you test your vision with your kid's vision. If you are able to read, then your child should also be able to read. Okay. So that these are all clues which tell us that yes, this child needs a eye checkup. సో జనరల్గా కూడా ఒక నార్మల్ పర్సన్ హెల్దీగా ఉన్నారు, అన్నీ బాగున్నాయి, ఈవెన్ ఐ చెకప్ ఐ ఇష్యూస్ కూడా ఎలాంటివి లేవు. సో అట్లాంటి పర్సన్ ఎప్పుడు ఎంత ఆఫెన్గా రావాలి? Once in a year it is mandatory for everybody across all ages to get a annual eye checkup. Okay. When I say annual eye checkup, it's a comprehensive eye checkup that we do. విజన్ చెక్ చేస్తాము, కంట్లో ప్రెషర్ చెక్ చేస్తాము, పవర్ ఏమైనా ఉందా లేదా చెక్ చేస్తాము, డ్రాప్స్ వేసి డైలేట్ చేసి వెనకాతల రెటీనా హెల్త్ ఉందా ఎలా ఉంది అన్నది కూడా చెక్ చేస్తాం. సో ఇవన్నీ చెక్ చేసేదాన్ని కాంప్రిహెన్సివ్ ఐ చెకప్ అంటారు. సో వన్స్ ఇన్ అ ఇయర్ ఎవ్రీబడి ఐ థింక్ షుడ్ అండర్గో దిస్ కాంప్రిహెన్సివ్ ఐ. సో కాంప్రిహెన్సివ్ ఐ చెకప్ అన్నారు కదా, దాంట్లోనే లైక్ మోర్ సివియర్ ఇష్యూస్ కూడా దాంట్లోనే బయటపడతాయి? ఎస్, యూజువలీ పీపుల్ ఇలానే వస్తారు, ఇంకా దేనికో వస్తారు, కంట్లో నీరు వస్తుంది లేకపోతే ఇరిటేషన్గా ఉంది అని వస్తారు. కానీ ఈ రొటీన్ చెకప్లోనే మాకు ఆయనకి cataract ఉందని, glaucoma ఉందని, సివియర్ ప్రాబ్లమ్స్
అని తేలుతుంది. సో డైలీ సింపుల్ హ్యాబిట్స్ తోటి మనం ఐ హెల్త్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చా, అండ్ ఎట్లాంటి ఇష్యూస్ ఉన్నా కూడా మనం ప్రివెంట్ చేసుకోవచ్చు అంటారా? ది ఐస్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దెమ్సెల్వ్స్ ఫ్రమ్ ఇన్సైడ్. మనం బయట నుంచి ఏమీ కూడా స్ప్లాష్ చేయకూడదు కంట్లోకి వాటర్ లాంటిది ఏది. బట్ చాలా మంది బయట నుంచి రాగానే నీళ్లు స్ప్లాష్ చేసుకుంటుంటారు, అండ్ ఐ హెల్త్ అని చెప్పేసి ఏదైనా పడినప్పుడు కూడా వాటర్ స్ప్లాష్ చేస్తూ ఉంటారు. సో ఇస్ ఇట్ సేఫ్ అగైన్? కంట్లో ఏమైనా పడితే ఫస్ట్ థింగ్ దట్ వీ కెన్ డూ ఇస్ వాష్ ఇట్ అవుట్. లాట్ ఆఫ్ వాటర్. ఈవెన్ వెన్ ద పేషెంట్ కమ్స్ టు అస్ ఆల్సో వాట్ వీ డూ ఇస్ కాల్డ్ సలైన్ వాష్. సలైన్ వాటర్ పెట్టి వాష్ చేసేస్తాము, సో దట్ ఫారెన్ బాడీ అనేది బయటికి వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే. బట్ రెగ్యులర్గా ఆన్ అ డే టు డే బేసిస్ కంట్లో అలా నీళ్లు పోసి వాష్ చేయడం ఐ వుడెంట్ రికమెండ్. బట్ అందరూ చేస్తుంటారు కదా కామన్గా. It's better to avoid because we don't know what is in the water and from where the water is coming. So we are trying to put germs into our own eyes. So it's better to avoid all that. దీని బదులు lubricants ఉంటాయి which are commonly available, easily prescribed. Those you can use on a regular basis 2 times. అందరూ 4 times. వాడొచ్చు. అందరూ వాడచ్చు. ప్రిజర్వేటివ్ ఫ్రీ అండ్ lubricants కూడా ఉంటాయి. ఓకే. If somebody has any allergy or anything, they can go for a preservative free lubricants. అండ్ ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నట్టు రోజ్ వాటర్ కూడా స్ప్లాష్ చేసుకుంటాం. That is an absolute no. People put all kind of things in the eye. Rose water, plant sap, sometimes mother's milk. These are all the things that they do. ఓకే. These are totally to be avoided, not to be put into the eye. ఓకే, ఫర్ ద ఐ హెల్త్ అనేసి వాళ్ళు అవన్నీ. Yes. ఏదైనా ఫారెన్ బాడీ ఉంటే విలేజ్ నుంచి వచ్చేటాళ్ళు దే యూజ్ ద టంగ్ టు రిమూవ్ దట్ ఫారెన్ బాడీ ఫ్రమ్ ది ఐ. సో ఇలాంటివన్నీ కూడా అవాయిడ్ చేయాలి. ఓకే. అండ్ చేలల్లో ఫీల్డ్స్లో వెళ్ళేటప్పుడు ఏమైనా కొమ్మ తగిలినా కూడా ఇలాంటివన్నీ చేస్తారనమాట వితౌట్ కమింగ్ టు ద డాక్టర్. అండ్ దట్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్ ఆఫ్ ది ఐ విచ్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు ట్రీట్. సో అందుకని ఇట్స్ బెటర్ to avoid all such things. If you have an injury, if something is there which is prolonging for more than 1 day, it's always better to see your local ophthalmologist. ఇప్పుడు చూస్తే సమ్మర్ ఆల్రెడీ. సో సమ్మర్ అనగానే చాలా వరకు ఐ హెల్త్ ఇష్యూస్ వస్తూ ఉంటాయి. ఎందుకు సమ్మర్కి అండ్ ఐ హెల్త్ ఇష్యూస్కి ఎందుకు? Summer is dry weather kada. All the dust, pollen, it's in the air, mid-air. It floats in the air. So and when our eyes are there, there is direct exposure. Skin is a barrier, but we don't have a barrier like that for eyes. So once it hits your conjunctiva, the allergic reaction starts anamata. So అందుకనే ఈ పిల్లలకి ఎస్పెషలీ ఈ ఎలర్జీ అన్నది ఎక్కువగా కంట్లోని ఈ సమ్మర్ సీజన్లో ఎక్కువగా మనకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఓకే. సో అండ్ ఈవెన్ ఇచ్చింగ్, డ్రైనెస్ కూడా ఉంటాం. దీస్ ఆర్ ఆల్ సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ డ్రై ఐ. రెడ్నెస్, ఇరిటేషన్, ఇచ్చింగ్, స్ట్రింగ్ లైక్ డిశ్చార్జ్, ఒకలాంటి బర్నింగ్ సెన్సేషన్, ఇవన్నీ కూడా సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ డ్రై ఐ అండ్ అలర్జిక్ ఐ డిసీజ్. ఓకే. అండ్ కొంతమందికి వాటర్ కూడా కారుతూ ఉంటుంది. Yes. This is everything because of dryness first of all. Okay. And then in summer if we don't take enough water intake తగ్గినా కూడా it's like a cycle, it's like a loop. One results into the other and the other results into the other. So how do you treat like ఒక చైల్డ్ వచ్చినప్పుడు లేదంటే ఒక అడల్ట్ వచ్చినప్పుడు డ్యూరింగ్ సమ్మర్ సీజన్ రెడ్నెస్ ఆర్ డ్రై ఐస్ ఉన్నప్పుడు? So there are different stages. When we look at them, we understand whether it is mild or moderate or severe allergy. Depending upon that, we start the medications అన్నమాట. బాగా సివియర్గా ఉంటే స్టెరాయిడ్స్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. అదర్వైజ్ ఇచ్చింగ్కి ఒక డ్రాప్ అండ్ లూబ్రికెన్స్ ఇస్తాము. స్పెసిఫికలీ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే which can be done at home is do not rub your eyes and put something cold, not water, but a cold cloth with eyes closed. Current మీద ఆ క్లాత్ పెట్టాలి. So cold compression అంటాం దీన్ని. And avoid rubbing the eyes. This is what you can do at home. Lubricants also you can start using at home. But again, is it without advice can that take? Lubricants it's still okay. Preservative free lubricants you can still use. But ఒక 1-2 daysలో అది తగ్గకపోతే then obviously you have to see the ophthalmologist. Again, sweat and dust, వీటి వల్ల ఐ హెల్త్ పాడవుతూ ఉంటుంది. ఎందుకు and what can they do? See, dust is the same thing. Again, it's like a foreign body. It's too much dust going inside the eye. It causes irritation and it starts an allergic reaction. Okay. Sweat, again,
It's sweaty, isn't it? Wet that enters the eye, which is not a product of the eye. So that itself can cause a burning sensation and irritation. Okay. So keep cleaning, keep your face dry, and try and avoid rubbing of the eyes. Okay. Cold compression should help. ఓకే. ఐ ఫ్లూ ఎంత కామన్? ఇప్పుడు ఈ సీజన్లో పర్టిక్యులర్గా వెన్ దెర్ ఇస్ అ సడన్ చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్, ఐ ఫ్లూ ఇస్ క్వైట్ కామన్. దీన్ని కంజంక్టివైటిస్ అంటాము. బేసిక్లీ ఇట్ ఈస్ ఇన్ఫ్లమేషన్ ఆఫ్ ది కంజంక్టివా. కంజంక్టివా అంటే దిస్ వైట్ లేయర్ దట్ యు ఆర్ సీయింగ్ విచ్ కవర్స్ ది rest of the eye is called conjunctiva. Okay. When that gets inflamed due to any reason, it could be as simple as just splashing of water, or it could be bacterial infection, fungal infection, viral infection, anything. It is called conjunctivitis. Okay. Most common in this season is bacterial conjunctivitis. సో వాళ్ళకి రెడ్ ఐస్ వస్తుంది, వాటరీ డిశ్చార్జ్ ఉంటుంది, ఇరిటేషన్ ఉంటుంది, కళ్ళు అతుక్కుపోతాయి పొద్దున్న లేవంగానే. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ సైన్స్ ఆఫ్ కంజంక్టివైటిస్ అనమాట. చూస్తే స్ప్రెడ్ అవ్వదు ఇది. ఓకే. But if I touch that person and if I touch my eyes, say suppose these patients come to me, I have to examine them, right? So when I examine and I forget to sanitize my hands or wash my hands, and if I touch my eyes, then I am picking up the infection and putting it in my own eye. Okay. That's how it spreads. Similarly, if they touch something like a pen or a mobile, and if I am dealing with the same thing and I touch my eyes, that's how infection spreads. ఒక 15 years back, I guess this was a huge Yeah. thing కదా, అప్పుడు అందరికీ వస్తుంది. Yes. అండ్ హౌ కామన్, ఎవరిలో చూస్తూ ఉంటారు? పిల్లల్లోనా, పెద్దల్లో చూస్తూ ఉంటారా ఇది? I think across all age groups, conjunctivitis is common, especially kids and elderly people, because వాళ్ళు కొంచెం కాంప్రమైజ్డ్ ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళల్లో ఎక్కువగా చూస్తాం. అండ్ ఒక బేబీకి వస్తే ఫ్యామిలీలో అందరి మెంబర్స్కి వచ్చేస్తుంది అది. ట్రూ. So it's important that you sanitize your hands or wash your hands before and after you instill the drops to your kids. జనరల్గా ఇక్కడ నేను మా టీంలో చూసేది కూడా చాలా మంది లైక్ బికాస్ ఆఫ్ లైట్స్ ఆర్ వాళ్ళ ఎడిటింగ్ టీమ్ చేసేటప్పుడు దే హ్యావ్ ఆల్ దట్ ఐ సెన్సిటివ్ అవుతూ ఉంటాయి, రెడ్నెస్ ఉంటా ఉంటుంది. సో అట్లాంటి వాళ్ళకి ఏం సజెస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు? I think you should protect your eyes with these protective glasses that are available in the market. One, and try and avoid the lights as much as possible. Obviously it is difficult in your field. True. And lubricants, regular lubricants. Okay. Keep drinking water. Your water intake should be good. And other thing, hydration ki again eye health ki enti connection? See, there is something called lacrimal gland which produces tears in the eye. Okay. These tears are dispersed like a thin film in front of the eye. And this is very important for us to see things. Now, every time we blink, gland press ayi oka drop release avutundi, that gets evenly distributed and we see things clearly. Okay. So under all these lights and long screen time em avutundante, although the production is there, the evaporation is quick, and second, involuntary ga mana blinking rate taggipotundi. Okay. So these two things valla టియర్ ఫిల్మ్ అనేది తగ్గిపోతుంది, డ్రై ఐ సెట్ అవుతుంది. సో బెటర్ టు డిక్రీజ్ యువర్ స్క్రీన్ టైమ్ యాజ్ మచ్ యాజ్ పాసిబుల్. యాంటీ రిఫ్లెక్టివ్ గాగుల్స్ వేసుకోవడం మంచిది. ఫ్రీక్వెంట్ బ్రేక్స్ తీసుకోవడం మంచిది. ఎవ్రీ 20 minutes ఒక 20 second బ్రేక్ తీసుకొని ఆ 20 seconds జస్ట్ అవాయిడ్ లుకింగ్ అట్ ద స్క్రీన్. అండ్ రెగ్యులర్ యూజ్ ఆఫ్ లూబ్రికెంట్స్. ఆల్సో హైడ్రేషన్. వాటర్, బార్లీ వాటర్, కోకోనట్ వాటర్, నాట్ ఫిజీ డ్రింక్స్ అండ్ కూల్ డ్రింక్స్. These kind of keep replenishing yourself. So lubricants etla vaadali per day? Like it depends upon the severity of the dry eye in one particular patient. Minimum 2 times per day waste sarpotundi. On a particular day, if your irritation is more or you have too much of work to do, 4 times varaku veyachu. Okay. Hydration ent important again diet kuda ant important ara eye health ki? Yes, diet also is equally important. Vitamin A is very much essential for eye health. So any foods that contain vitamin A, carrot, papaya, green leafy vegetables, anything which is bright in vegetables, that should be included. Fish is the best source of vitamin A. If somebody is a vegetarian, they can
take the supplements as well. Okay. I wouldn't recommend supplements on a daily this thing, but then better to take it natural rather than supplements. Yeah. ఇప్పుడు జనరల్గా చూస్తుంటే యూవీ రేస్ ఇవితోని కూడా చాలా ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది కదా. Yes. సో బయటికి వెళ్ళినప్పుడు ఎట్లాంటి ప్రొటెక్షన్ అంటే తీసుకోవాలి? ఒక గుడ్ క్వాలిటీ యూవీ ప్రొటెక్టివ్ గాగల్స్ అనేవి అందరూ వేసుకోవాలి, ఎస్పెషలీ ఈ సమ్మర్ సీజన్లోని వేసుకుంటే టు అ లార్జ్ ఎక్స్టెంట్ దట్ విల్ హెల్ప్. ఓకే. బెటర్ టు అవాయిడ్ దోస్ పీక్ టైమింగ్స్ where you have lot of harsh sunlight exposure. Otherwise you can use the UV protective good quality branded good quality goggles వేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకే. ఎవరైనా ఐ హైజీన్ చాలా మెయింటైన్ చేసుకోవాలనుకుంటే లైక్ వాట్ ఆర్ ద సజెషన్స్ ఫ్రమ్ యూ? So especially ladies, they put a lot of cosmetics in the eye. True. Better to avoid. I mean, obviously when we go out for socializing and things, then you can, but better to avoid. Then some people use contact lenses Yeah. for a long time. Over time they use. That should not be done. There are different varieties of contact lenses also. Depending upon what type of lens you use, they recommend these many hours and cheppi. So you have to strictly follow that. And like I said, do not splash any water into the eye. Whatever you do, you clean from outside. These are the few things that you can do. Make sure that the eye జనరల్గా ఐడియల్ టైం ఏంటి కాంటాక్ట్ లెన్స్ యూజ్ చేస్తాను? usually daily disposables ఒక 6 to 8 hours is what is recommended. ఓకే. అవే పెట్టుకొని పడుకుంటారు కొంతమంది. సో అలాంటివి Most dangerous, ఎస్ ఇట్స్ వెరీ డేంజరస్ టు స్లీప్ విత్ కాంటాక్ట్ లెన్సెస్ ఇన్సైడ్ ది ఐ. సో తీసేసి పడుకోండి, లేదు అంటే స్విచ్ టు గ్లాసెస్. బట్ కాంటాక్ట్ లెన్సెస్ పెట్టి పడుకోవటం అనేది చాలా డేంజరస్ యాక్టివిటీ. ఓకే. ఇట్ కెన్ ఇన్ఫెక్షన్ క్విక్లీ సెట్ అయిపోతుంది అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు ట్రీట్ దీస్ ఐస్. ఇఫ్ యువర్ ఐ గోస్ రెడ్ post contact lens use, do not wait, immediately seek an ophthalmologist opinion. అదే లైక్ నాకు ఒక డౌట్ వచ్చింది. ఇఫ్ కాంటాక్ట్ లెన్స్ బ్రేక్ అయ్యి అట్లాంటి డిడ్ యూ సీ దట్ కేసెస్? ఎస్ అంటే ఇనీషియల్గా కొత్తగా పెట్టుకున్న వాళ్ళకి అది తెలియదు కదా ఎట్లా పెట్టాలి, పెడుతున్నానా లేదా, అసలు కంట్లో ఉందా లేదా అని దాంట్లోనే వాళ్ళు గట్టిగా తీయటం చేయడం చేస్తే కాంటాక్ట్ లెన్స్ టేర్ అయిపోతుంది. టైర్ అయిపోతే పడేయచ్చు దాన్ని, విల్ గెట్ అ నెక్స్ట్ వన్. బట్ సమ్ పీపుల్ ఇంకా ఉందేమో అని దే కీప్ పుల్లింగ్. ఓకే. సమ్ పీపుల్ లేదనుకొని రెండో కాంటాక్ట్ లెన్స్, థర్డ్ కాంటాక్ట్ లెన్స్ అలాంటివి తీసిన రోజులు కూడా ఉన్నాయి. సో ఇన్ ద సేమ్ ఐ వీ రిమూవ్డ్ లైక్ 1 or 2 కాంటాక్ట్ లెన్సెస్. సో training is very important. When you are a first time user, we sit with them, we train how to put, how to remove, how to clean anadi, and then they come back also for a review whether they are able to use it properly. Once who person gets used to it, then it's okay. Better to avoid contact lenses as much as possible. But whatever the prescribed time is there, depending upon the brand that you're using and the type of contact using, please stick to that. And use a regular lubricant, which we can suggest certain lubricants which you can use over the contact lens, and keep hydrating yourself. చాలా మంది హ్యాండ్ కర్చీఫ్స్ కానీ టవల్స్ కానీ రిపీటెడ్గా వాడుతూ ఉంటారు అండ్ దే షేర్ ఆల్సో. సో ఇస్ ఇట్ No. hygienic? This needs to be absolutely avoided. It is not hygienic at all. In fact, every day మనం రిప్లేస్ చేయాలి అండ్ ఇంకొకళ్ళతో షేర్ చేయడం అన్నది అసలే చేయకూడదు. Because dust gets accumulated. The same thing if we clean, because the eye is the only organ which is directly exposed to the air. So we clean with a dirty cloth, we are putting the infection into our own eye. So it's better to avoid at all costs. ఫస్ట్లో మాట్లాడినాం కదా, డిజిటల్ స్క్రీన్ టైం చాలా పెరిగిపోయి అండ్ ఎంతవరకు లైక్ మీ ప్రాక్టీస్లో ఐ హెల్త్ని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది? 30-40% of my patients come with CVS, computer vision syndrome. ఒక్కొక్కళ్ళు 10 hours, 12 hours, 15 hours స్క్రీన్ టైం ఉంటారు అన్నమాట. సో that takes a toll on the eye health. సో వీళ్ళు ఏం చేయాలంటే రెస్ట్రిక్ట్ యువర్ సెల్ఫ్ టు యాజ్ మచ్ యాజ్ పాసిబుల్. ఎంత తక్కువ మెయింటైన్ చేయగలిగితే అంత మంచిది. ఇన్ఫ్యాక్ట్ స్టడీస్ హ్యావ్ ప్రూవెన్ దట్ ఈవెన్ 6 hours ఆఫ్ స్క్రీన్ టైమ్ ఆన్ అ డే
taking all necessary precautions can give you those symptoms. Okay. So, but our office timings are 8 hours. So, we can't avoid, but we can take certain precautions. So, every 20 minutes, take a 20-second break. And for those 20 seconds, you look at far things which are 20 feet away from you. Okay. And eye exercises also we can do. Look up and down 10 times, right and left 10 times, far and near 10 times, rotate your eyeball, blink. Okay. ఈచ్ డైరెక్షన్ ఇన్ని సార్లు చేస్తే ఒక సైకిల్ అవుతుంది. అది ఎవ్రీ 2 hours మీరు రిపీట్ చేస్తూ ఉండాలి. ఎవ్రీ 2 hours దట్ యూ వర్క్ ఆన్ ద కంప్యూటర్. ఓకే, కీప్ హైడ్రేటింగ్ యువర్ సెల్ఫ్. Lubricants you can use. Avoid direct sitting across the AC. The direct AC air also can cause more evaporation of your tears. Okay. సో అది కూడా అవాయిడ్ చేస్తే బెటర్. అండ్ ఇంకోటి లైక్ ఐ లెవెల్ మనం చూసే స్క్రీన్ ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉండాలి అండ్ ఏ లెవెల్లో ఉండాలి? బికాజ్ కొందరు ఇట్లా కిందికి చూస్తూ ఉంటారు ల్యాప్టాప్ అనేది, కొందరు స్క్రీన్ ఓకే ఫైన్, కొందరు ఇట్లా చూస్తూ ఉంటారు. సో యువర్ నెక్, that is the main thing. So it should not be ekdam straight. It should be a little down to your from gaze. eyelid. Okay. So and about your arm's length, 2 arms length lo unte desktop adini it's better. Okay. You should have a straight posture back, your neck, and then these eyes should incline little down. Okay. That's how your monitor should be placed. అండ్ వాట్ అబౌట్ కిడ్స్? వాళ్ళు చాలా సఫర్ అవుతున్నారు. కిడ్స్ మనమే అలవాటు చేస్తాం వాళ్ళకి. ఈ లంచ్ టైం అప్పుడు మొబైల్ ఇచ్చేసి తింటారని చెప్పి ఇస్తాము. అది షుడ్ బి అవాయిడెడ్ అట్ ఆల్ కాస్ట్. ఎందుకంటే మనకి బికాస్ ఆఫ్ అవర్ ఈజ్ వీ డూ దట్ అండ్ ఇట్ బికమ్స్ అ హ్యాబిట్ ఫర్ దమ్ విచ్ ఇస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు గెట్ రిడ్. సో ట్రై అండ్ ఎంగేజ్ విత్ ద చైల్డ్. నో గ్యాడ్జెట్స్ అట్ ఆల్, బెటర్. ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ టీవీ ఇటు అటుగా ఇవ్వచ్చు. ఎస్పెషలీ ఇప్పుడు హాలిడేస్ అప్పుడు ఇంకా టీవీ మీదే కూర్చున్నారు. ట్రై అండ్ ఎంకరేజ్ దెమ్ టు గో అవుట్ అండ్ ప్లే. అవుట్డోర్ యాక్టివిటీ ఎక్కువ ఉండాలి. ఇండోర్ యాక్టివిటీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మొబైల్, ఐప్యాడ్ ఇవన్నీ ఎంత తగ్గిస్తే అంత మంచిది. సో ఎట్లాంటి సిమ్టమ్స్ సీరియస్ ఐ ఇష్యూ అని మనం రియలైజ్ అవ్వచ్చు అంటారు? సడన్గా చూపు ఎప్పుడన్నా తగ్గిందనుకోండి, దట్ షుడ్ నాట్ బి టేకెన్ లైట్. సో ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ యూజువలీ దిస్ హ్యాపెన్స్ పీపుల్ హూ ఆర్ 40+, 50+ వాళ్ళకి అవుతుంది. సడన్గా చూపు అట్లా అయినప్పుడు యూ హ్యావ్ టు సీక్ ఇమ్మీడియట్ హెల్ప్. పీపుల్ హూ ఆర్ డయాబెటిక్స్ వాళ్ళకి ఎస్పెషలీ ఇలా అయ్యే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి వన్స్ ఇన్ ఇయర్ చెకప్ వాళ్ళకి మ్యాండేటరీ అయిపోతుంది. ఓకే. ఎనీ హిస్టరీ ఆఫ్ ఇంజరీ, ఫిస్ట్ తగిలింది, ముక్క తగిలింది, ఇట్లాంటివి ఏమన్నా కూడా వెంటనే వచ్చి చూపించుకోవడం బెటర్. ఇంజరీ, ఎనీ రోడ్ ట్రాఫిక్ యాక్సిడెంట్ ఇలాంటివి ఏమైనా అయినా కూడా వెంటనే వచ్చి చూపించుకోవాలి. కన్ను ఎర్రబడింది, మీరేవో డ్రాప్స్ వేశారు, ఏదో ట్రై చేశారు, ఒక 2 రోజుల్లో తగ్గలేదు, వెంటనే వచ్చి చూపించుకోండి. ఓకే. These are few things where you need to do in immediate. Sometimes double కనిపిస్తుంది వాళ్ళకి సడన్గా. ఓకే. లేదు సివియర్ హెడేక్స్ వస్తాయి కొంతమందికి అసోసియేటెడ్ విత్ బ్లరింగ్ ఆఫ్ విజన్. హెడేక్స్తో పాటు విజన్ అన్నది కాస్త బ్లర్ అవుతుంది. సో ఇలాంటి కేసులన్నిటిలో కూడా వెంటనే వచ్చి చూపించుకోవాలి. ఇస్ ఇట్ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ ఐ హెల్త్ అట్లా డబుల్గా కనిపించడం? దెర్ ఇస్ సమ్ న్యూరలాజికల్ డిసార్డర్? Yes. So if you come to us, see in the eye what we look at is the cranial nerve, the nerve of the eye. ఆ నర్వ్ చూస్తే మాకు అర్థమవుతుంది బ్రెయిన్లో ఏమన్నా ఇంకేమన్నా అవుతుందా లేదా, డయాబెటీస్ వల్ల ఇంకేమన్నా రెటినాలో అవుతుందా లేదా అని. సో అకార్డింగ్లీ వీ విల్ గైడ్ యూ. ఓకే. సో ఆ గైడెన్స్కైనా మా దగ్గరికి రావాల్సి వస్తుంది ఇఫ్ ది ఐ ఈజ్ యువర్ ప్రైమరీ రీజన్ ఫర్ కమింగ్ ఇన్. హెడేక్ అనగానే చాలామంది ఐసైట్ ఏమో దాని ఇష్యూ ఏమో అని అనుకుంటూ ఉంటారు. సో ప్రతి హెడేక్ ఐసైట్ అయి ఉండొచ్చా, లేదంటే ఐ హెల్త్కి సంబంధించింది అయి ఉండొచ్చా? లేదమ్మా, ఆల్ హెడేక్స్ కారణం ఐ కాదు. దెర్ ఆర్ ఫ్యూ రీజన్స్ ఇన్ ది ఐ విచ్ కెన్ కాజ్ హెడేక్. అన్కరెక్టెడ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఎర్రర్,
అంటే Okay. పవర్ ఉంది వాళ్ళకి, అది కరెక్షన్ చేయలేదు, మనము గ్లాసెస్ పెట్టుకోవటం లేదు, వాళ్ళకి గ్లాసెస్ ఉంటాయి. ఓకే. సిలిండర్ పవర్ ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళకి, వాళ్ళు కూడా గ్లాసెస్ పెట్టుకోకపోతే వాళ్ళకి హెడేక్స్ అవుతాయి. కొంతమందికి ఇంట్రాక్రేనియల్ ప్రెషర్ ఎక్కువ ఉంటుంది, ఓకే. దానివల్ల హెడేక్స్ అవుతాయి. ఇలాంటి దాంట్లో ఏమవుతుందంటే కంటి యొక్క నరం వాపు వస్తుంది, ఆ వాపు మాకు కనపడుతుంది, ఆటోమేటిక్గా మేము న్యూరాలజిస్ట్కి డైరెక్ట్ చేస్తాము. సో ఇలాంటి వాళ్ళకి హెడేక్స్ వస్తాయి. సమ్ టైమ్స్ కంట్లో ఐ ప్రెషర్ అనేది నార్మల్గా ఉంటుంది, మనకి ఒంట్లో బీపీ ఎట్లా ఉంటుందో అలాగే కంట్లో కూడా ప్రెషర్ అనేది మెయింటైన్ ఉంటుంది. ఈ ప్రెషర్ పెరిగినా కూడా కొంతమందికి ఎక్కువగా సివియర్గా వాళ్ళకి కూడా ఈ హెడేక్స్ వస్తాయి. సో అన్ని హెడేక్స్కి కన్ను కారణం కాదు, బట్ దే ఆర్ సర్టన్ కేసెస్ వేర్ ది ఐ ఈజ్ ది ప్రైమరీ కాజ్. ఓకే. సో అది కాదా అది రూల్ అవుట్ చేసుకోవడానికి మనం ఐ చెకప్లో తేలిపోతుంది అది. సో బెటర్ టు కన్సల్ట్. ఓకే. నైట్ విజన్ అన్నప్పుడు దట్ ఈస్ రియలీ డిఫికల్ట్, ఉన్న పర్సన్కి మాత్రమే తెలుస్తుంది. సో వాట్ హ్యాపెన్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ నైట్? See, our eyes are not foolproof. We have something called aberrations. ఓకే. దానివల్ల ఏ లైట్ మనకి క్రిస్టల్ క్లియర్గా కనబడదు. నైట్ ఎస్పెషల్లీ మనం డ్రైవింగ్ చేసేటప్పుడు ఆన్కమింగ్ లైట్స్ ఎక్కువ గ్లేర్ కొట్టడము, బాగా ఎక్కువగా డిస్పర్స్ అవటము, ఇవన్నీ ఆ ఎబరేషన్స్ వల్ల అనమాట. ఓకే. ఇంకా కొంతమంది దే ఆర్ మోర్ సెన్సిటివ్ టు లైట్. ఇఫ్ యూ పుట్ 2 or 3 people randomly in a room, one person will be okay with those lights, the other person can't take it. So they are more sensitive. అయితే సారీ టు ఇంటరప్ట్, అంటే చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళకి లైట్ ఫోబియా కానీ లైట్ పడకపోవడం కానీ అట్లాంటిది ఏమి ఉండదు. ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ లైట్ చూడంగానే దే కెనాట్ ఓపెన్ దేర్ ఐస్. ఇట్స్ నాట్ హై బీమ్ అనే కాదు, అసలు ఎక్కడ నార్మల్గా లైట్ ఉన్నా కూడా దే కెనాట్ ఓపెన్. It is sensitivity to light. ఓకే. ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ It doesn't happen all of the sudden, but over a period of time they kind of develop that. They it happens inherently. Okay. That lights gani strong smell of something or sounds, some people they cannot tolerate. సో ఇట్ డజంట్ హ్యాపెన్ సడన్లీ, కొంచెం కొంచెం ఉన్నప్పుడు మైట్ బి దే విల్ ఇగ్నోర్ ఇట్. yes మొదటి నుంచి బై బర్త్ నుంచి ఉంటుంది ఈ ప్రాబ్లం కొంతమందికి. ఓకే. వాళ్ళకి ఏంటంటే వెనకాతల రెటీనాలో ఇష్యూస్ ఉంటాయి, దానివల్ల ఆల్బినిజం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ద హోల్ స్కిన్ ఇస్ వైట్. అట్లాగే కొన్ని రిసెప్టర్స్ ఉంటాయి మనకి కంట్లో, రాడ్స్ అండ్ కోన్స్ అని చెప్పి, వాటిల్లో ఏమన్నా ప్రాబ్లం ఉన్నా కూడా దే ఆర్ క్వైట్ సెన్సిటివ్ టు లైట్ అనమాట. సో అందరికీ రాదు, ఇట్స్ క్వైట్ రేర్ దిస్ వన్ ఇస్, బట్ వీ కెన్ యూస్ గ్లాసెస్ విత్ సర్టన్ ఫిల్టర్స్ విచ్ కట్స్ డౌన్ ఆల్ దిస్ అన్వాంటెడ్ రేస్. దట్ విల్ హెల్ప్. అది కూడా ఒక 70-80% వరకు, ఆ 20% వీ హ్యావ్ టు బేర్. ఓకే. యాజ్ అ కార్నియా అండ్ రిఫ్రాక్టివ్ సర్జన్, డయాబెటీస్ పేషెంట్స్ని అండ్ ఈవెన్ హై బీపీ ఉన్న వాళ్ళని హౌ డూ యూ హ్యాండిల్ దెమ్? ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ఈజ్ ఎవ్రీ డయాబెటిక్ పేషెంట్, ఎవ్రీ హైపర్టెన్సివ్ పేషెంట్, వాళ్ళ కన్ను ప్రాబ్లం ఉన్నా లేకపోయినా ఐ వుడ్ రికమెండ్ దట్ దే గో అండ్ చెక్ వన్స్ ఇన్ ఎ ఇయర్. ఓకే. ఎందుకు అంటే డయాబెటీస్ వల్ల, హైపర్టెన్షన్ వల్ల వెనకాతల రెటీనాలో చేంజెస్ వస్తాయి. హైపర్టెన్సివ్ రెటినోపతి అంటాము, డయాబెటిక్ రెటినోపతి అంటాము. అందులో ఇవి కూడా మళ్ళీ మైల్డ్, మోడరేట్, సివియర్ చేంజెస్ గ్రేడ్స్ ఉంటాయి. వెన్ ఇట్ స్టార్ట్స్, ఆబ్వియస్లీ ఇట్ స్టార్ట్స్ విత్ మైల్డ్ వెరైటీ. పేషెంట్కి ఏమీ అర్థం కాదు, వాళ్ళకి ఏమీ ప్రాబ్లం ఉండదు. So if when I am examining, when I get to know it's a mild, I can immediately do something about it. Okay. So we can stop that from going quickly into the moderate phase. So to avoid things becoming worse, it's better to get them checked. Keep your sugars under control, keep your BP under control, regular follow-ups with your endocrinologist or a physician, and once in a year with an ophthalmologist is mandatory. Cataract చాలా ఇంటూ ఉంటాం కదా, సో వాట్ ఆర్ ద అడ్వాన్స్మెంట్స్ ఇన్ ఇట్? ఇది వరకు మేము చదువుకున్న రోజుల్లో we used to make a large incision to remove the cataract. దానికి సూచర్స్ వేసేవాళ్ళమే. Now it has become very much advanced, bladeless cataract surgery. Femtosecond laser అని చెప్పి we use the laser. We use the laser in certain steps where we want to enter into the eye. We open the bag in which the cataract is present. We cut the cataract into multiple pieces with the help of this laser only.
సో ఇది వరకు మాన్యువల్గా చేసేవాళ్ళము. హీలింగ్ డిలే అయ్యేది, రికవరీ తొందరగా అయ్యేది కాదు. సో లేటెస్ట్ అడ్వాన్స్ మన హైదరాబాద్లో ఉన్నది అంటే ఫెమ్టో అసిస్టెడ్ cataract సర్జరీ. ఆ లెన్సెస్ అంటే cataract రిమూవ్ చేసాక వీ హ్యావ్ టు రిప్లేస్ ఇట్ విత్ అ లెన్స్. ది లెన్సెస్ ఆల్సో హ్యావ్ ఆర్ అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీతో ఉన్నాయి. దే కరెక్ట్ ఆల్ డిస్టెన్సెస్. ఫర్ డిస్టెన్స్ ఇట్ గెట్స్ కరెక్టెడ్, ఫర్ ఇంటర్మీడియట్ ఫర్ యువర్ కంప్యూటర్ యూస్ గెట్స్ కరెక్టెడ్, ఫర్ నియర్ ఇట్ గెట్స్ కరెక్టెడ్, all in a single shot with single lens. Trifocal, panoptic, multifocal lenses అని చెప్పి వాడతాము. లెన్సెస్ వల్ల ఇంకా గ్లాసెస్ లేకుండా మనం ఒక సింపుల్ క్యాటరాక్ట్ సర్జరీతోని వీ కెన్ క్లియర్. సో ఇందాక అన్నారు గ్లాసెస్ లేకుండా అని. ఈవెన్ లైక్ ఇన్ 50s పెద్దవాళ్ళు విత్ డయాబెటీస్ ఉన్నవాళ్ళు, అట్లాంటి వాళ్ళు వితౌట్ గ్లాసెస్ మాకు కావాలి, సర్జరీ కావాలి అనుకునే వాళ్ళకి హౌ డూ యూ సెలెక్ట్ ద పేషెంట్స్? If there are diabetic changes in the retina, then we don't suggest such lenses. ఎందుకంటే వాళ్ళకి సూట్ కాదు ఇలాంటి లెన్సెస్. సో వాళ్ళకి we use something called monofocal lens which will correct distance, or extended depth lenses అంటాము, which corrects distance and intermediate vision. ఇలాంటి లెన్సెస్ డయాబెటిక్స్, రెటినల్ చేంజెస్ ఉన్న వాళ్ళకి. అదే డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ వస్తారు కొంతమంది 10 years 15 years బట్ అబ్సల్యూట్లీ క్లియర్గా ఉంటుంది రెటినా, మీనింగ్ దట్ దే హ్యావ్ గుడ్ కంట్రోల్ ఆన్ ద డయాబెటీస్. వాళ్ళకి డిస్కస్ చేసి దీస్ ఆర్ ది థింగ్స్, ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ అని చెప్పి మనం ఇలాంటి అడ్వాన్స్ లెన్సెస్ డెఫినెట్గా పెట్టొచ్చు వాళ్ళకి కూడా. ఓకే, హౌ సేఫ్ ఇస్ ఇట్ లేసిక్ సర్జరీ అన్నప్పుడు? కొందరు ఇంకా కొంచెం భయం ఉంటుంది వాళ్ళకి. ఇట్స్ ప్రిటీ మచ్ సేఫ్ మా. పీపుల్ హూ హ్యావ్ మైనస్ పవర్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ make sure that there are few couple of tests done, make sure that they are eligible for the surgery. procedure, duly taking into account the amount of power they have, how long they have been myopic, are they currently undergoing any treatment, etc. Once we establish that they are eligible, then it's a simple procedure. వస్తారు, ఒక half an hourలో both eye surgery అయిపోతుంది, and they can walk out, and immediately from the very next day they can see things. Okay, it's a pretty safe surgery. ఎట్లాంటి ప్రివెంటివ్ మెజర్స్ తీసుకోవాలి అండ్ ఫాలో అప్స్ అండ్ ఆల్? So we usually follow up day 1, 1 week, 1 month. These are 3 visits which are mandatory. Post-operatively we have few medications that we tell, 2 or 3 medications చెప్తాము. ఇనీషియల్ 1 వీక్లో హెడ్ బాత్ అది చేయకూడదు, కన్ను రబ్ చేయకూడదు, కంట్లో వాటర్ అది తగలకూడదు, బయటికి వెళ్ళకుండా, బయటికి వెళ్ళినా కూడా గాగల్స్ అవి, ప్రొటెక్టివ్ గాగల్స్ అవి పెట్టుకొని, దీస్ ఆర్ ఫ్యూ థింగ్స్ దట్ టు బి అవాయిడెడ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ 1 week. అదర్వైజ్ దే కెన్ గెట్ స్క్రీన్ టైం ఒకటి, టూ మచ్ 8 hours కూర్చొని చేస్తాను సెకండ్ డే అంటే దట్స్ నాట్ రికమెండెడ్, బట్ దే కెన్ స్టార్ట్ సీయింగ్ థింగ్స్, దే కెన్ స్టార్ట్ యూజింగ్ ద స్క్రీన్. కెన్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ లైక్ స్క్రీనింగ్ ఎంతవరకు ఇంపార్టెంట్ అంటారు? లైక్ గ్లాకోమా పేషెంట్స్లో కానీ, క్యాట్రాక్ట్ ఇట్లాంటి వాళ్ళల్లో కానీ. వెన్ కమింగ్ టు గ్లోకోమా, అది గ్లోకోమా ఉన్నట్టు పేషెంట్కి తెలియదు. మామూలుగా రెగ్యులర్ ఐ చెకప్కి వస్తారు పేషెంట్స్. మేము మా చెకప్లో మాకు డౌట్ వస్తుంది. డౌట్ వచ్చి దెన్ వీ పుట్ దెమ్ త్రూ ది గ్లోకోమా స్క్రీనింగ్ టెస్ట్, అప్పుడు ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది. సో ఎనీబడి who is 40 years should have once in a year checkup. ఎనీ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ అంటే మదర్కి, ఫాదర్కి, గ్రాండ్ మదర్కి, అలాంటి వాళ్ళకి డెఫినెట్గా గ్లోకోమా స్క్రీనింగ్ అనేది చేయించుకోవాలి. సమ్ టైమ్స్ దీని సిమ్టమ్స్ ఏంటంటే వెన్ యూ లుక్ అట్ లైట్స్, మల్టీ కలర్డ్ లైట్స్ అరౌండ్ ద లైట్స్ కనిపిస్తాయి, అన్ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ హెడ్ ఏక్స్ ఉంటాయి, అన్ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ హెవీనెస్ ఆఫ్ ది ఐస్ ఉంటాయి. ఇట్లాంటివి ఏమన్నా ఉన్నా కూడా గ్లోకోమా స్క్రీనింగ్ చేయించుకోవడం మంచిది. ఒక్క అడ్వైస్ మీరు ఇవ్వాలి అనుకుంటే అబౌట్ ఐ హెల్త్, ఐ హైజీన్ గురించి, వాట్ అడ్వైస్ ఇట్ వుడ్ బి? Avoid screen time as much as possible. Do not splash anything into the eyes. Lubricants use cheyandi. Keep yourself hydrated. And once in a year, annual eye checkup is mandatory. Across all ages. Thank you so much. Thank you for joining us. Thank you. Been my pleasure.